Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, today we have to continue about household life, right? Because this is about Buddha Dharasa Sangha, it will be about household life. Jadi kita lanjut pembahasan mengenai Buddha Dharasa Sanggaho. Ini penjelasan mengenai kehidupan berumah tangga. So there are 7 types of wife according to Buddha's teaching. Jadi selanjutnya menurut ajaran Buddha ada 7 jenis istri. And you can also understand the same to husband also, right? Jadi bukan cuma istri ya, berarti suami juga seperti ini. Okay, now the first one, Vadaka Sama, wife like a murderer, that doesn't protect wealth, desire other men, or disrespectful, like one who trying to kill the person who brought her. Yang pertama Wadaka Sama, jadi istri bagaikan seorang pembunuh. Artinya dia tidak melindungi harta, kemudian menginginkan pria lain, bersikap tidak hormat, bagaikan seseorang yang berusaha membunuh orang yang telah membelinya. So we can also understand another way, right? Very easy to fight. Very easy to quarrel, very easy to fight, right? That kind of wife can be considered Vadaka Sama. Atau kita bisa pahami seorang istri yang mudah ngajak ribut, mudah ajak berantem, bertengkar, itu kita bisa sebut Wadaka Sama juga. Okay, mostly we can say like a hot temper or short temper. That kind of wife, huh? Atau kita bisa sebut orangnya itu temperamennya cepat panas gitu, atau dia temperamen pendek ya. Now we go next one. Jori Sama, wife like a thief. Similarly take out possession acquired by husband. This is also very clear already, right? I don't need to explain. Jenis yang kedua namanya Chori Sama. Jadi istri bagaikan seorang pencuri. Jadi dia diam-diam mengambil harta yang sudah diperoleh oleh suaminya. Jadi ini sudah jelas ya. Okay, now next one. Aya Sama, wife like a master, lazy but doesn't get up from her seat, pointing fingers, eat a lot, harsh-minded, harsh-spoken, wrong-mannered, trying to dominate even a diligent husband. Yang ketiga Ayah Sama, ini adalah istri bagaikan seorang tuan. Jadi dia ini malas, tidak beranjak dari tempat duduknya, tunjuk sana sini, artinya nyuruh sana sini, makannya banyak, kemudian pikirannya ini keras atau kasar, berbicara dan tingkah lakunya juga kasar, berusaha mendominasi bahkan terhadap suami yang tekun atau rajin. Okay, this one is also very clear already, right? Just point the finger all the time. Ini juga sudah jelas ya, jadi seorang istri yang tunjuk sana sini, nyuruh sana sini gitu. Okay, now next one. Mother Sama, wife like a mother, protects her husband and wears like a mother protects her child. Yang keempat Mata Sama, istri bagaikan seorang ibu. Jadi dia melindungi suaminya dan harta bagaikan seorang ibu melindungi anaknya. So this is special, right? So like a mother, you can also imagine like a mother take care of her children. She may take care of her husband and take care of her children, also take care of all the wealth, properties. Jadi Anda bisa bayangkan ya, bagaikan seorang ibu melindungi anaknya. Jadi seorang istri juga seperti itu, dia menjaga suaminya dan menjaga harta bendanya itu seperti seorang ibu pada anaknya. Then we talk about mother, or we have to talk about parents also, right? Like a metta, karuna, mudita, upekha, like this, right? So similarly, different conditions, she may do different way. That kind of wives are called Mata Sama. Jadi kalau berbicara mengenai orang tua,
pasti tidak terlepas dari kualitas metta, karuna, mudita, upekha. Jadi begitu juga seorang istri, tergantung situasi tertentu ya, seorang istri bisa menunjukkan kualitas Brahma Wihara itu kepada suaminya. Okay, now the next one. Bhagini Sama, wife like a sister, respect and shine and obedient to her husband like a sister to her brother. Yang selanjutnya Bhagini Sama, ini seorang istri bagaikan seorang saudari. Jadi dia menghormati, malu dan nurut terhadap suaminya bagaikan seorang adik perempuan yang nurut terhadap abang laki-lakinya. Okay, here one more thing we should talk about obedience, right? Sometimes when we say obedience, people misunderstand yes man or yes woman. In reality, it's not like this. Obedience means our mind must be flexible. That we must follow as long as it's good advice. But if it's bad advice, we must reply something. Okay? We must be flexible, but it doesn't mean we have to accept everything. Jadi saya di sini mau menekankan mengenai turut ya, nurut maksudnya ini fleksibel ya. Artinya dia nurut untuk segala sesuatu yang baik. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak baik, mungkin dia harus mengatakan sesuatu. Jadi tidak nurut 100%, dia harus fleksibel. Untuk yang baik dia turut. Okay, that one is also very simple. I don't need to explain too much. The next one, Sakhi Sama, wife like a friend, happy to see her husband like a meeting a long lost friends, respectful with openness, maintaining good moral conduct. Yang selanjutnya Sakhi Sama, istri bagaikan seorang teman atau sahabat. Jadi dia senang melihat suaminya, ketemu suaminya seperti ketemu teman lama. Jadi saling menghormati dengan keterbukaan dan menjaga moralitas yang bagus. Mostly when we have some difficulty, we can ask advice from our friends. So we can also discuss with our friends. Similarly, husband can discuss with her whatever he encounters difficulty. In this kind of case, the kind of wives can be considered as a Sakhi Sama. Jadi biasanya kalau kita punya kesulitan atau masalah, kita bisa curhat ke teman gitu ya, atau sahabat. Begitu juga kalau suami punya masalah atau punya kesulitan, dia nyaman curhat dengan istrinya, terbuka. Seperti ini disebut Sakhi Sama. Okay, here we have a few different things about friends. Actually, we have already talked about friends in Sadariyadana. So there are many types of friends also. Okay, here in this case, we also already mentioned open. Open means whatever difficulty or whatever good conditions, then he can openly talk to his wife. This kind of wives can be considered as Sakhi Sama. Ini saya mengatakan di Satariyadana saya sudah pernah menjelaskan mengenai jenis-jenis teman atau sahabat. Tapi teman yang di sini yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan keterbukaannya. Artinya dia terbuka untuk berbicara mengenai apapun, apakah hal yang baik ataupun kesulitan, dia akan dengan nyaman berdiskusi hal itu. Itu disebut dengan Sakhi Sama. Okay, when we talk about girlfriend also, we have to understand one more thing. If, for example, one of our friends is going to do something bad, we will say not to do. When something is going to do good also, we can consider it will be good or bad. We can also consider the consequence of his good action also, right? If the consequence will be very bad, then he may interfere. That kind of friend can be considered a good friend. That means whatever husband say, yes, this is not really good, right? Something good, okay, he may say good. Something is bad, he may say bad. So she may, okay, more considerate. That means she may think about consequences of his action. She can give special advice. That kind of thing can be considered as a Sakhi Sama. Jadi yang di sini saya tadi menjelaskan yang mengenai teman yang baik. Jadi teman yang baik itu dia akan menasehati kita kalau misalnya kita ada berbuat sesuatu yang tidak baik. Meskipun menurut kita itu baik, tapi kalau kita melihatnya nanti konsekuensi dari perbuatan yang menurut dia baik itu akan berakibat lebih fatal gitu ya. Kita akan bisa menasihati dia gitu. Hal yang seperti ini yang disebut teman yang baik gitu. Jadi ini disebut Sakhi Sama. Another thing is in the presence or in the absence of the friends, mostly
we just talk the goodness or greatness of our friend, right? If we are good friends. Similarly, he or she may say about her partners in the present and the absent only good qualities or good things. He may spread bad news. She may not spread bad news, right? Jadi teman yang baik juga yang hanya membicarakan kebaikan dari sahabat-sahabatnya gitu. Jadi dia tidak akan membicarakan keburukan dari temannya itu. Ini yang disebut teman yang baik. Okay, now the last one. Dasi sama, wife like a slave. Doesn't get angry even when husband pick up fight. Doesn't get angry when beaten or treating. Not afraid of her husband or complaint. This is called dasi sama. Yang terakhir dasi sama, ini istri bagaikan seorang budak ya. Jadi dia tidak marah meskipun diajak ribut oleh suaminya, tidak marah bahkan ketika dipukuli atau diancam. Ya dia sebenarnya tidak takut sama suaminya, dia nurut. So okay, very clear already, right? Although she was frightened, she was not scared. Very strong lady, right? Jadi kalau meskipun suaminya ngajak berantem, dia tidak takut sama suaminya sebenarnya. Okay, dia this- sebenarnya sangat berani. Okay, these are 7 types of wife. Okay, we can understand the last 4. Mother, sister, friend, and slave, right? So this kind of wife can be reborn even in the Nemanarati, Devarams. They can be reborn as a Brahma also, if they can write as well. Jadi ini tadi 7 jenis istri ya. Jadi saya sudah mengatakan 4 jenis yang terakhir yang seperti ibu, saudari, sahabat, dan yang seperti budak. 4 jenis ini bisa terlahir di alam dewa, Nimanarati dewa, atau bahkan bisa menjadi Brahma. Okay, so after talking about the wife, we should talk about husband also, right? Okay, there are 8 types of husband worthy of contempt. Jadi kita tidak berbicara mengenai istri aja, jadi sekarang saya sudah menjelaskan mengenai suami. Ada 8 jenis tipe suami yang patut dipertimbangkan. Then, okay, 1. Dalita poverty. Yang pertama dalidata, ini tingkat kemiskinan. There are many people, right? They don't want to be rich also. They don't try to be rich also, right? Ada banyak orang yang katanya yang tidak berusaha untuk menjadi kaya. Poverty is not really blameworthy, right? But one who don't wish to be free from poverty is blameworthy. Sebenarnya miskin itu tidak bisa disalahkan, tapi yang bisa disalahkan adalah kalau dia tidak berusaha untuk keluar dari tingkat kemiskinan, itu baru bisa disalahkan. Another one is adurada, sickness. So always sick, cannot walk. Yang selanjutnya ini aturata, ini penyakit ya, artinya dia sakit-sakitan, sering sakit, akhirnya tidak bisa kerja. Then jinada, old age. Selanjutnya jinata, ini usia tua. So then if age gap is quite different also, right? Then this will be this problem. Age gaps. Age gaps. Oh, jadi kalau jarak usia terlalu jauh itu jadi masalah ya. Okay, now another one. Here, Sura Sandata, excessive drinking. Yang selanjutnya Sura Sondata, ini pemabuk berat. We can also say like a heavy drinker, right? Always drinking. Pemabuk berat ya, suka minum. I have met some of the men, when they wake up, they start drinking. And the last hour, they are going to sleep, right? So that called Sura Sanda. Jadi saya sudah pernah ketemu orang seperti itu ya. Mulai dari buka mata, dia sudah mulai minum alkohol. Sampai mau tidur masih minum. Sepanjang hari minum. I have many of my classmates. When I go back, then some of them disappear already because of drinking. Pass away. Oh yeah. Jadi saya tahu ada banyak teman sekelas ya seperti itu. Mereka suka minum. Pada saat saya udah pulang ke Myanmar, mereka sudah nggak ada. Karena itu saking minumnya, mereka sudah meninggal. When I go back, ask their name, right? Where is that man? Say, oh, you don't know? He passed away already. Right? He passed away already.
Many of my friends have this problem. Drinking, busway. Jadi Saido pada saat pulang dia tanya, si A kemana teman kita itu? Dia bilang, Saido belum tahu ya, dia sudah meninggal. Ya, jadi karena dia sering banyak minum, sekarang dia udah nggak ada. Banyak seperti itu temannya katanya. Okay, now the next one. Here we can say mutata, foolishness. That means not very wise, because they're not very skillful in anything. That kind of husband is also worthy of contempt. Selanjutnya mudata, ini adalah kebodohan. Artinya di sini dia itu tidak bijaksana atau dia kurang ahli, keahliannya kurang. Itu bisa disebut dengan kebodohan. Okay, now the next one. Pamudada, carelessness. Actually, when we say pamuda, this also can be considered as negligent. Kemudian selanjutnya pamutata, ini adalah kecerobohan atau apa ya, negligence. Negligence apa? Heedless. Lengah, kelengahan. Ya. Okay. One more thing here, right? When we say pamuda, you will also know pamada. The same. Okay? Pamada means negligent. Mostly we can translate as negligent, but in reality, pamada has many other meanings also. Jadi kata saya pamuta ini artinya sama dengan pamada ya. Jadi pamada ini juga lengah atau nggak sadar ya maksudnya itu. Okay, when we say pamada, we should understand asatata. Asatata means no consistency. When doing something, not that diligent, right? He will stop, no consistency. Then that kind of thing can be considered as pamada. Atau juga bisa diartikan dia itu tidak konsisten ya. Jadi kerja itu cuma di awal aja, nanti mungkin panas-panas tai ayam seperti itu. Then okay, another thing is when we say another one is like asakaja, that means not respectful. So mostly when we have to do something good, we have to do respectfully, right? So that he will not do anything respectfully. This is also called pamada. Atau bisa disebut juga dia itu mengerjakan sesuatu itu dengan serampangan ya, tidak menghargai atau menghormati kerjanya, hanya sembarangan kerja, itu juga bisa disebut pamada. Another thing is responsibility. Sometimes there are many people, they don't take responsibility. So that kind of thing can be considered as pamada also. Begitu juga rasa bertanggung jawab. Kalau dia kurang rasa bertanggung jawab, itu kita bisa sebut dia pamada juga. Okay, if we say briefly, pamada means although he's in business or any other issues, no consistency, no respect. Also, the last one we have already said, right? No responsibility. He will not take responsibility. That's called pamada. Jadi yang dimaksud dengan pamuta ini kalau dalam hubungan dengan bisnis ya, artinya dia menjalankan bisnisnya itu tidak konsisten, kemudian tidak menghormati atau menghargai, dan yang terakhir itu tadi tidak jelas apa? Konsisten. No responsibility. No responsibility. Tidak bertanggung jawab, tidak punya rasa bertanggung jawab terhadap bisnisnya gitu. Itu disebut pamutata. Actually, there are many other explanations of pamada. It will be too wide. So I will say just briefly, right? Okay, next one, we should move. Yeah, sabakijisu audanada. So anudanada. That means being follower in all matters. He does not have leadership skill. Always follower. Doesn't have what? Leadership skill. Leadership skill. Nah, ya, tadi pamutata itu sebenarnya banyak arti ya. Jadi saya hanya menjelaskan secara detail aja karena sangat luas. Selanjutnya ini sabakijesu anuwatanata. Ini artinya dia selalu menjadi pengikut dalam segala hal. Artinya orang ini tidak punya skill untuk menjadi pemimpin. Dia hanya bisa jadi pengikut. So actually, in our community, right, many people, they have different ability. We are not always a leader. We are not always follower also. Right? For example, in the case of Dhamma teaching, I can be leader, right? If I have to do something like a traveling or something, I cannot be leader. I don't know anything about Indonesia.
Jadi dalam komunitas kita kan banyak berbagai jenis tipe komunitas ya. Jadi sebenarnya kadang di komunitas tertentu kita bisa menjadi pemimpin, tapi kalau di komunitas yang lain kita bisa jadi pengikut gitu. Jadi seperti saya tahu kalau dalam hubungannya dengan Dhamma mungkin saya tahu bisa jadi pemimpin, tapi kalau untuk masalah traveling saya tahu nggak ngerti, dia hanya bisa jadi ngikut aja gitu. Okay, like in this case, he will be always follower. He will never be leader. That kind of husband is also worthy of contempt. Kalau untuk yang kasus ini, dia dalam segala hal itu dia selalu jadi pengikut, nggak bisa jadi pemimpin sama sekali gitu ya. Ini yang disebut, ini salah satu hal yang jadi patut bahan pertimbangan. Okay, now the last one, the most serious one. Sabha dana nupadana da, not giving any wealth. I mean, no earning. Yang terakhir ini yang paling serius katanya, sabadana anupadanena, artinya tidak memberi nafkah. Actually, here when we say sabha dana mean all types of wealth. Anupadana means not giving, or maybe we can say not earning. We can say right, not earning or not giving. Here in this we should say actually not earning. Not earning. Not earning. Not working. Not working, sure. Jadi di sini kalau di bedah bahasa Palinya, ini kalau ditranslate itu sebenarnya dia tidak bekerja. Okay, here when we say not working also, there can be many different ways of working, right? But sometimes like just happen, other also can be even household life, right? Household works also, right? Not working very well. So that means he will not follow respectfully. He will not lead very well also. That kind of husband. Jadi kalau bekerja banyak hal juga ya. Misalnya dia bekerja bantu urusan rumah tangga gitu. Dia juga tidak bisa bekerja dengan baik dalam urusan rumah tangga itu. Seperti itu. Okay, these are 8 types of husband, right? Okay, now we should start talking about Visakha's father. 10 pieces of advice given by Visakha's father. Tadi itu 8 jenis suami yang bisa dipertimbangkan ya. Kemudian selanjutnya 10 nasihat yang diberikan oleh ayahnya Visakha. Okay, here I should introduce few things about Visakha. You may have already known many things about Visakha also, when she got married. Actually, her husband is not as rich as her family. Right? This is one of the things we have to remember. But although she had to get married with that kind of man, her father gave special advice for her. Here we have 10 advices. Okay. Jadi kita semua sudah kenal Visakha ya. Tapi saya ini mau kasih informasi tambahan mengenai Visakha. Jadi Visakha ini sebenarnya menikah dengan keluarga yang tidak sekaya keluarganya. Artinya tingkat ekonominya lebih rendah gitu. Tapi pada saat menikah seperti ini, ayahnya pun kasih 10 nasihat ini. The another thing is, traditionally in Myanmar, in every single wedding ceremony, we may talk about this 10. If it's taught by bhikkhu or taught by elderly people, this is very well known in Myanmar. Kalau saat tradisi di Myanmar ya, setiap ada pernikahan tuh biasanya 10 nasihat ini itu diulang gitu. Bisa oleh bhikkhu atau bisa oleh orang yang lebih senior atau lebih tua. Gitu. I don't know in Indonesia. In Myanmar, we have many different types of wedding style. There will be like in a hotel or something. There's also again like a party or something, right? This is the one way. There's another way. They just come to the monastery, just offer lunch or breakfast or something like that. They just listen to Dhamma talk, go to the office, sign, finish. They don't do many busy things, right? Jadi saya tuh nggak tahu tradisi di Indonesia bagaimana ya. Tapi kalau di Myanmar tuh kalau acara pernikahan itu bisa di hotel party gitu ya. Ada pesta pernikahan di hotel. Ada juga yang mereka datang ke wihara, mereka berdana makan, setelah itu mendengarkan dhamma, setelah itu mereka ke kantor tanda tangan surat pernikahan udah gitu. Mostly when they come to the monastery, like a wedding ceremony in monastery, when we get Dhamma talk, we have to choose. I always say, right? 4 types of couple.
We will choose that kind of things, or we will say these 10 pieces of advices. Jadi biasanya kalau ada acara pernikahan di wihara, saya tahu pilih damatoknya itu yang mengenai yang kemarin 4 jenis pasangan itu, dan atau 10 nasihat ini. Then we also have, you may have, 4 things should be equal, right? We may have that kind of topic in the wedding ceremony. Ada juga 4 hal yang harus setara gitu. Itu biasanya juga diungkit pada saat acara pernikahan itu ya. Okay, now we should start with the first advice. Ando eki behina harita bo. Don't take inside fire outside. That means don't tell outsiders about the faults of your in-law. Nasihat yang pertama itu ya, jangan membawa api dari dalam keluar. Ya maksudnya ini jangan kasih tahu orang luar kesalahan-kesalahan mertuamu. Then it will make big problem also, right? So when they go hear back the news, it will be big problem, big conflict in the family. Okay? Ya, jadi kalau itu terjadi ya biasanya nanti jadi masalah besar. Kalau Anda menceritakan kekurangan mertua ke orang luar gitu ya, itu nanti jadi konflik di keluarga. Okay, the next one. Bahi aki ando napa wisita bo. Don't bring the outside fire inside. If they are negative, if you hear negative things about your in-laws from outsiders, don't tell your in-laws. Nah yang kedua ini bayi agi antona pawe setabo, itu artinya jangan membawa api dari luar ke dalam. Maksudnya kalau kita mendengar hal-hal negatif mengenai mertua dari luar, jangan kasih tahu mertua. It will be like a pisuna waja, right? That's why we have to be very careful. Karena ini seperti pisunawaca, ucapan yang memecah belah ya. Ya harus hati-hati di sini. You can imagine 2 of them, right? It will be very similar to pisuna waja. Ya karena kalau Anda menceritakan kekurangan satu orang ke orang lain itu seperti memecah belah ya. Okay, now again. Dadandas sewa dadabam. Give only to those who give. That means learn or give only to those who will return or repay. Nasihat yang ketiga, memberi hanya kepada mereka yang juga memberi. Maksudnya ini meminjamkan atau memberi hanya kepada mereka yang akan mengembalikan atau membayar hutangnya. So this one is very, very simple, right? So that means you have to borrow something, but if they don't return properties, then you have to suffer also. That's fine. Just loan or run or something. Just run to those who can return. Jadi ini sangat sederhana ya. Artinya kalau ada orang yang meminjam sesuatu dari kita, tapi mereka tidak mengembalikan, kita yang menderita. Ya. Oleh karena itu hanya meminjam atau memberi kepada mereka yang akan mengembalikan. You know this one. Adadandasa nadadabam. Don't give to those who don't give. I mean, don't give to those who don't repay loans. This is also similar to previous one, right? Opposite. Nasihat yang keempat, jangan memberi kepada mereka yang tidak memberi. Maksudnya itu jangan memberi kepada mereka yang tidak membayar hutangnya. Ini sama seperti yang ketiga, ini hanya kebalikannya. Okay, now the next one. Adadanda sabi dadabam. Give to both those who give or don't give. Let me give to poor relatives whether they can repay or not, but know the appropriate amount. Nasihat yang kelima, memberi kepada mereka yang memberi dan tidak memberi. Maksudnya ini berikan kepada kerabat yang miskin ya. Tidak peduli apakah mereka sanggup bayar atau tidak. Tapi harus ketahui jumlah yang sesuai. Okay, here in this case, later you may know in Mangala Sutta, Nyadakananja Sangaho. We have to support relatives also, right? And that's in the sense of Nyadakananja Sangaho. If some of our relatives are poor, we have to support them, although they cannot return, they cannot repay. Jadi di dalam Mangala Sutta ada Nyatakananja Sangaho.
Ini artinya kita harus menyokong kerabat. Artinya kerabat yang miskin kita sokong. Kita tetap sokong mereka meskipun mereka tidak sanggup membayarnya. What about Vyasana? I think in Indonesia you may know Vyasana, right? Vyasana means is a failure or something? Ruin or failure? You may know that one? Huh? Biasana itu kegagalan katanya. Nyati Vyasana, right? You know it, right? Nyati Vyasana means someone related passed away, many of the relatives passed away, this is called Nyati Vyasana. Or another is Roga Vyasana. Roga Vyasana means when we are sick also, we call Roga Vyasana. Another Bhoga Vyasana. Bhoga Vyasana means when they lost their properties, this is called Bhoga Vyasana. Another is Sila Vyasana. Then this is morality. They lost their moral contact, right? Chiti Vyasana means lost their right view. They lose their right view. We call 5 Vyasana. Jadi biasana ini kehilangan atau kegagalan gitu. Yang pertama itu nyati biasana, ini adalah kehilangan kerabat. Artinya ada yang meninggal gitu. Ini yang kedua roga biasana, ini kehilangan kesehatan. Kemudian yang ketiga, what is the third one? The third one? Boga biasana, ini kehilangan harta benda. Kemudian yang keempat, sila biasana, ini kehilangan moralitas. Dan yang terakhir, dici biasana, ini kehilangan pandangan. Okay, Pandangan here benar maksudnya. in the case of here supporting, it can be Nyati Vyasana, it also can be Roga Vyasana, it also can be Bhoga Vyasana. When our relative encounter these 3 Vyasana, we have to support. So in this case, whether they can return or not, they are relatives, that's why we have to give. Jadi maksudnya di sini kita menyokong kerabat kita kalau mereka kehilangan 3 hal itu. Yang pertama itu kehilangan keluarga, kemudian kehilangan kesehatan, mereka sakit-sakitan gitu ya. Kemudian kehilangan harta benda, mereka jadi jatuh miskin, maka kita harus menyokong mereka, tidak peduli apakah nanti mereka sanggup bayar apa enggak. Okay, these are about giving, or we can say supporting relatives. Okay. Nah, itu tadi mengenai bagaimana menyokong kerabat. And now next one, Sukhanisiri Tabam, sit comfortably. That means don't sit in the place where you should stand when you see your in-laws and husband. Nasihat yang keenam, duduk dengan nyaman. Maksudnya jangan duduk di tempat di mana seharusnya kamu berdiri pada saat ketemu mertua atau suami. Okay, this is just an example. So there are many places we should not sit also, right? For example, like a shrine room, you can see, right? In the shrine room, we should not sit also. Right? Another things like dangerous place, we should not sit also. Okay, there are many cases like that. So we have to avoid some place to sit. Jadi kita harus tahu ada beberapa tempat yang tidak pantas kalau kita duduk di sana ya. Misalnya seperti di altar, kita tidak pantas duduk di altar, atau tempat yang berbahaya, kita juga jangan duduk di sana. Artinya kita harus tahu mana tempat yang pantas untuk duduk dengan nyaman maksudnya. Okay, briefly, if we are together with elderly people, we have to be more careful. So we have to respect them also, right? So when we sit, we must choose the place where to sit also. Jadi maksudnya pada saat kita sedang ketemu dengan orang yang lebih tua, jadi kita harus tahu saatnya kita boleh duduk atau enggak. Another thing is Sukham, Paribonji Tabam, eat comfortably. Don't eat before your in-laws and husband or eat after them. Nasihat yang ketujuh, makan dengan nyaman. Artinya jangan makan sebelum mertua atau suami belum makan. Hanya makan setelah mereka. Sometimes, okay, for example, eating together in the one table, for example, right? Then you have to do this one, that one, stand up, come back. You're gonna eat peacefully, right? I have seen my mother like that. she cannot eat continuously. Anyway, the main thing is here, eat comfortably. That means you can eat continuously after walking everything. Jadi saya kasih contoh misalnya pada saat duduk semeja gitu ya. Biasanya
Tadi saya udah kasih contoh ibunya ya. Ibunya pada saat duduk makan semeja, ibunya nggak bisa makan tenang-tenang karena masih harus kesana kemari ngambil ini ngambil itu. Jadi maksud di sini makan dengan nyaman ini setelah semua itu selesai diatur bisa makan tanpa harus dihentikan gitu ya. Makan dengan berkelanjutan maksudnya. Jangan di stop di tengah-tengah. Okay, now next one. Sukhani Sajitabam. Sleep comfortably. Don't sleep before finishing your duties or your husband, such as massaging or something. Nasihat yang ke-8, tidur dengan nyaman. Artinya jangan tidur sebelum menyelesaikan tugas-tugas terhadap suami, misalnya mijit. Okay, now few more steps. Aki Paricharita Bho. Attend to the fire. Treat your in-laws and husband respectfully like a fire that could burn you. Nasihat yang ke-9, jaga api. Maksudnya perlakukan mertua dan suami dengan hormat bagaikan api yang bisa membakarmu. Okay, they are fire, right? So you can see what the meaning of fire. Even small piece of fire can burn all over the house, right? Jadi kalian tahu api kan, meskipun apinya kecil, tapi bisa membakar satu rumah. So that means they can be fire maker anytime. Right? So that means both, right? In-law and husband, right? They can be fire maker anytime, right? Jadi ini maksudnya suami dan mertua itu bisa menjadi api yang membakar gitu. Jadi harus melakukan dengan hati-hati. Okay, now next one. Yeah, Ando Devata, Namasitabam, honor household deities. Let me treat your in-laws husband as if they are deities in the house. Nasihat yang ke-10, hormati dewa yang ada di rumah gitu. Jadi maksudnya perlakukan mertua dan suami seolah-olah mereka adalah dewa yang dewa yang ada di rumah. Okay, here we should say one thing like a deva, right? Actually, traditionally also we have that kind of usage, right? Deva of the household life, right? Like for example, husband or like in-laws or like we can say like a divine beings. So that means they are more powerful. Mostly, okay, one more thing. Traditionally, Asian time in India also, the wife have to follow husband. No. In one side it will be different, right? Husband also can follow the wife, right? Asian time they have to follow husband house. So that means she's alone in the family. That's why she must be more careful. Ya, jadi saya mau menjelaskan mengenai dewa di sini ya. Kalau secara tradisional zaman kuno dulu ya, zaman kuno dulu istri yang ikut suami ke rumah gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin berbeda, suami bisa ikut istri, tapi zaman dulu enggak. Istri pasti ikut suami. Jadi di rumah itu istri itu dia semacam orang baru di rumah. Jadi oleh karena itu dia harus hati-hati memperlakukan orang-orang di rumah, mertua dan suami itu bagaikan dewa, karena mereka lebih berkuasa maksudnya. Okay, now here I have already given the source. Angkara Nikaya, commentary, book 1, page 315. Dhammapada commentary, book 1, page 251. We can find all these things in these two commentary. Jadi saya juga mencantumkan referensinya ya. Sumbernya ini ada di kitab Penjelas Mana Anguttara Nikaya, buku pertama, halaman 315, atau di Dhammapada, kitab Penjelas Mananya Dhammapada di buku pertama halaman 251. Okay, one more thing, right? Although Visakha is alone in the house, she is more influential. Why? Because you may have known many couples at the time of the Buddha. For example, Nathapindika and his wife. Most people know Nathapindika, right? I don't think you know his wife. Similarly, Visakha. Many people know Visakhas, right? They don't know her husband. Why? Ya, jadi saya mau mengatakan ya, Visakha ini meskipun dia bisa dikatakan orang baru di rumah ya, dia kan ke rumah suaminya, tapi dia lebih berkuasa. Karena kita ambil contoh Anathapindika, kita semua tahu Anathapindika, tapi kita nggak tahu siapa istrinya. Kan?
Tapi Wisaka kebalikan. Kita tahu Wisaka, kita nggak tahu suaminya. Kenapa seperti itu? Right? So that means in one family, who is influential? Why he is influential? We have some question, some answer for it. Who can influence? One, Rubawa, right? He or she is handsome or beautiful. Jadi ini artinya Wisaka itu lebih berpengaruh di dalam keluarga. Jadi saya menambahkan nih, kenapa bisa lebih berpengaruh? Ini faktor-faktornya pertama Rupawa. Dia itu lebih rupawan, lebih cantik atau lebih tampan. In the case of Anara Bendika, I'm not sure. One is the one, right? In the case of Wisaka, we have already known according to the text. Although she grew very older, nobody thinks she's old. Together with her grandchildren, right? When she walks together, nobody knows she's old. But only when she stand up, she was a little bit slow. When she sits, she was a little bit slow, because she's old, right? So normally, nobody can know she's old. That means she's that young, although she's very old, but she looks young. That means although she's very old, she's very beautiful, right? We can say another like that. Jadi saya mengatakan, saya tidak tahu kenapa Anatapindika bisa lebih berpengaruh ya. Tapi kalau dari Wisaka sudah pasti karena lebih cantik. Karena kita tahu dalam kitab tertulis ya, Wisaka ini meskipun sudah sangat tua, sudah nenek-nenek, pada saat dia berjalan dengan cucunya, orang itu tidak tahu kalau dia adalah neneknya. Hanya pada saat Wisaka itu berusaha duduk, dia duduknya itu pelan-pelan seperti orang tua, baru ketahuan dia udah tua. Pada saat dia mau naik dari tempat duduk juga seperti itu, pelan-pelan seperti orang tua. Tapi di sini bisa dilihat kecantikannya dengan gadis muda itu masih bisa bersaing, meskipun udah nenek-nenek gitu ya. Okay, now next one. Bhagawa, he or she is worthy. In the case of Wisaka, it's very clear she is worthy, more than her husband. Yang kedua ini Bogawa, artinya ia itu lebih kaya. Kalau dalam kasus Wisaka ini, dia jauh lebih kaya dari suaminya. Okay, we can also understand the same in Narabindika. Narabindika is more worthier than his wife. That's why he's more influential. Begitu juga dengan Anatapindika ya, beliau itu lebih kaya daripada istrinya, oleh karena itu beliau lebih berkuasa. Okay, now the most important one, Silawa. He or she is virtuous. Yang selanjutnya itu Silawa, ia itu lebih moralitasnya lebih bagus itu. Okay, in every single family, this one is also one of the back conditions, right? If, for example, if mother is not very virtuous, we don't respect our mother. Father is not very virtuous, we don't respect our father also. As long as we know the truth, right? If we don't know the truth, shall we respect anybody? Jadi kata saya itu dalam keluarga misalnya kalau kita tahu ada ayahnya gitu tidak punya moralitas ya, biasanya kita tidak terlalu menghormati, atau ibunya kalau tidak punya moralitas, tidak bermoral, kita kurang memberikan penghormatan seperti itu. Even in small village, okay, I was in small village. So we have many different family. Okay, I just say one of my classmates. His father has two wives, right? Then also, most of the children didn't respect the father that much. They respect their mother more. Their mother is more virtuous. Jadi bahkan di desa kecil kata Sedo yang di Myanmar ya. Jadi Sedo kasih contoh ada salah satu teman kelasnya, papanya itu punya 2 istri. Jadi kebanyakan dari anak-anak dari papanya ini tidak menghormati papanya. Mereka lebih menghormati ibunya. Karena ibunya lebih jaga moralitas dibanding ayahnya. Okay, the main is Silawa. You have already known Sila, right? It doesn't mean only 5 precepts. It also means duty, fulfilling duties. If both the parents can fulfill duties, sure, we will respect both of them. If one of them can fulfill more duties, then we will respect the more dutiful person. Jadi mengenai sila ini bukan hanya 5 sila ya, tapi juga berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau
Kalau ada seorang ibu atau ayah lebih bertanggung jawab dan lebih banyak menjalankan tugas-tugasnya, biasanya kita lebih menghormati orang seperti itu. Tapi kalau dia tidak memenuhi tugas-tugasnya itu, biasanya kita tidak menghormati. Okay, now, next one. Dakhoja Analaso. He or she is skillful and not lazy. Yang keempat ya, Dakhoja Analaso. Ia punya keterampilan dan tidak malas. Okay, here in the case of Dakho, it can be many types of skill. You can like household life, business, or even taking care of the children. There are many other skill, right? The skillful one will be more influential. Jadi yang dimaksud dengan keterampilan di sini ada banyak jenis keterampilan ya, keterampilan dalam berbisnis, dalam menjaga rumah tangga dan sebagainya gitu. Jadi semakin terampil seseorang, biasanya dia lebih punya pengaruh. Then you may have read about Visakha, right? Visakha also very skillful. She has very strong skill about especially management skill. She can manage she can manage everything very well. That's why she become very influential in the family. Jadi dalam kasus Visakha ini kita tahu Visakha ini punya skill yang sangat tinggi ya, yang banyak gitu. Khususnya dalam manajemen. Ya. Jadi kalau Visakha mengatur sesuatu itu pasti sangat bagus. Oleh karena itu dia sangat punya pengaruh. Another thing is not lazy here, we just say, right? If we say not lazy, that means diligent. So we must be diligent. So in the case of Visakha, she's very diligent. Narabindika also very diligent. Yang selanjutnya itu tidak malas, artinya dia rajin dan tekun ya. Visakha dan Anatapindika ini dua-duanya ini orang yang tekun, tidak malas. Okay, you can imagine their management skill. For the Anatapindika built very big monastery. He managed everything. Also, he also offered many sanghas, many bhikkhus in his house. Similarly, Visakha also, he built very big monastery. She can manage everything well. She also can invite many bhikkhus to her house. She could manage very well. That's called diligence and skill. Jadi kita bisa lihat, bayangkan ya, antara Anatapindika dan Visakha, meskipun mereka punya wihara yang sangat luas, yang sangat besar, tapi wihara itu mereka bisa atur dengan bagus, ya, nggak ada pertengkaran gitu ya. Antar yayasan nggak ada yang bertengkar, jadi mereka itu manajemennya bagus. Mereka mengatur segala sesuatu dengan bagus dan tidak malas, itu jadi bagus itu. Okay, now the last one. Here, Bhajanjasa Labati. He or she is able to beget children. Yang terakhir itu Pajanjasa Labati, artinya dia itu bisa memberikan keturunan. So, how many children Anatapindika has? Jadi kalian tahu Anatapindika punya berapa anak? 3 daughters, 1 son. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. How many children Visakha has? 20. Ya, Visakha punya 20 anak. Right? So that means okay, she is also influential, right, in the community. But not only in the house, she is also very influential in the community. Jadi karena punya banyak anak, jadi dia sangat punya pengaruh besar, bukan hanya di dalam rumah, bahkan di komunitas. Okay, for example, among these 5, some of them are Paskama. For example, Rupa, right? Also the last one, number 5, children. It depends on Paskama also. No choice, right? But what about Bhogava? We have choice. If we are trying hard, we can be worthy. Silava, if we try well, we can be virtuous. Dakho Analaso is very clear. It must be present action. Jadi dari kelima faktor ini, ada yang bergantung dari kama masa lampau. Yang pertama itu rupawan, itu kan dari kama masa lampau ya. Dan yang kelima, yang bisa punya keturunan, itu juga dari kama masa lampau, itu nggak bisa diubah lagi. Tapi yang 2, 3, 4, ya, seperti kekayaan, kemudian moralitas, dan keterampilan dan
ketekunan itu bisa diusahakan di kehidupan sekarang. Okay, the main thing is sometimes we talk about here in the Buddha Dharma Sangha, we just say, right? Buddha means son, Dharma means wife. But in reality, supporting spouse. So that means, okay, supporting partner, we can say, right? Partners and families. We can also say easier way, supporting families. Okay, here in this case, the most influential one can support more. Jadi saya ada mengatakan ya, Puta Darasa Sangaho. Ini artinya kan, Puta itu kan anak, Darasa itu istri ya. Jadi maksudnya ini istri adalah pasangan ya. Jadi menyokong pasangan dan anak. Tapi sebenarnya ini yang dimaksud pasangan dan anak ini juga termasuk kerabat. Tapi yang dimaksud dengan orang yang menyokong ini adalah mereka yang punya pengaruh lebih besar, yang lebih berpengaruh, yang bisa memberikan sokongan yang lebih banyak. In the case of Visakha, we cannot know many things about her family. But in the case of Narapindika, we can know many things about his family. His brother, his sister, everything is very clear. Kalau untuk kasus Visakha, kita tidak banyak tahu cerita tentang keluarganya ya. Tapi kalau dari Anatapindika, kita banyak tahu dari adiknya dan kerabatnya gitu. Kita banyak tahu. So that means his sister is also rich. She was in Rajagaha. One of his younger brother, Subhuti, is also an ordinary person. So that means we cannot say he's rich, right? He's bhikkhu. Now we have another one, Chulanatha Pindika. He's also rich. Because younger brother of Narapindika is called Chulanatha Pindika, right? He's also rich. Narapindika himself also rich. He's also influential. He can support all his relatives, including his son, daughter, everything, right? So his younger sister also have family, right? He did not support them, right? They are rich enough. In the case of Visakha, her husband's side is not that rich. So she could support more. Jadi saya tuh mengatakan, Anatapindika ini kan punya adik perempuan, dia tinggal di Rajagaha dan dia orang yang kaya gitu ya. Kemudian juga punya ada adik laki-laki namanya Subhuti, dia juga kita kenal juga karena dia diordain jadi biku. Ada satu lagi namanya Chulanatapindika, dia juga kaya dan dia juga menyokong keluarganya. Jadi mereka itu semua kaya-kaya gitu ya. Jadi mereka punya pengaruh yang besar. Oleh karena itu dia dikenal. Sedangkan Visakha ini, kita cuma kenal Visakha, tapi dari keluarga suaminya itu karena tidak kaya, akhirnya kita tidak tahu. Kita hanya tahu Visakha. Okay, if we summarize, right? Although we say supporting partners or families, it depends on who is more influential. The influential one can support more. Jadi intinya dalam menyokong keluarga atau kerabat ya, siapa yang punya lebih pengaruh lebih besar biasanya dia akan menyokong lebih besar juga. Okay, today we can just talk about wife and husband, right? Tomorrow we should talk about son and daughter maybe. Jadi hari ini kita sudah menjelaskan mengenai suami dan istri, mungkin nanti selanjutnya anak laki-laki dan anak perempuan. Okay, so today we should start here, right? Too much already. Hari ini sampai di sini. Ya. Okay, may you all be able to practice 3 trainings and may you all be able to realize final sensation and not suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga kalian semua bisa melatih 3 pelatihan dan bisa berlatih sampai menyelesaikan penderitaan. Sadhu, sadhu, sadhu. Question. Okay, question answer. Ya. Lalu tanya jawab ya. Previously, Sada talked about Sada means
faithful to the wisdom practice and its benefit. Can Father explain more about wisdom practice and its benefit? Because as we know, wisdom is very wide, right? Thank you. Okay. Okay. In the case of wisdom, actually, we should also say basically. Last night we have already talked about hindrances, right? So if we know what's really hindering our improvement, this is also called wisdom. So if we know that we can change, we can overcome the difficulties. Okay, I just say 7, we can say nivarana, right? Hindrances. Okay, this is also one of the case for daily life. Then if we talk about karma ownership, it will be too wide. Right? Then you can go and read the Vakans of karma. It will be easier for understanding. Jadi pertanyaan saya tadi, kemarin saya jelaskan mengenai keyakinan ya. Keyakinan terhadap kebijaksanaan, latihan kebijaksanaan dan manfaatnya. Kebijaksanaan ini kan luas, bisa dikasih contoh nggak? Maksudnya kebijaksanaan seperti apa? Jadi saya juga mengatakan tadi, kalau kita misalnya mengetahui apa yang menjadi rintangan kita, itu juga sebuah kebijaksanaan ya. Jadi kalau kita tahu rintangan dan halangan, maka kita bisa ubah atau kita bisa cari cara untuk melampauinya, gitu, mengatasi rintangan itu. Kalau dalam keseharian katanya niwarana itu juga bisa merintangi keseharian kita. Jadi kalau kita tahu rintangannya, kita bisa atasi. Kalau untuk kebijaksanaan dalam kepemilikan kama itu terlalu luas. Anda bisa baca di buku cara kerja kama, The Working of Kama, di situ sangat jelas katanya. Another thing is for Sila Maya Panya. Sila Maya Panya also, when we experience, then we can be wiser. For example, we have 2 conditions. We can say difficult conditions, we can say difficult conditions. We have to choose 2 of them, to break precepts or to follow. Otherwise, if we can find the solution to follow the precepts, we become wiser. So it will be more meaningful for our life. Jadi saya menambahkan lagi mengenai sila maya panya ya. Biasanya ini tergantung kebijaksanaan kita pada saat kita diuji, pada saat kita menemui kesulitan, kita dihadapkan oleh pilihan apakah kita harus melanggar sila atau menjaga sila gitu ya. Jadi kalau kita bisa menemukan cara untuk menjaga sila, tapi bisa melewati kesulitan itu juga, artinya kita sudah cukup bijaksana. Okay, for our Jnana Maya Panya is very far already, right? They also come from experiences. If you can learn how to maintain, how to improve, how to develop, this can be considered as a wisdom. Demikian juga dengan Dana Maya Panya ya. Jadi kalau ini juga bergantung kepada pengalaman kita. Jadi kalau Anda setelah menemui kesulitan, Anda bisa mempertahankan, mengembangkan atau memperkuat itu ya. Itu artinya Anda sudah kebiasaan Anda sudah bertahan, berkembang di situ. Oke. Dan ada lagi? Oke, ada yang tanya lagi? About the Vimukti Katha and Jnana Dasana Vimukti Katha, can Father explain more about it? How do we apply it in our daily life, this kind of katha? Okay. If we say Vimukti Katha, that one is actually about past and future knowledge. Right? This is called Vimukti Katha, especially hardship. This is called Vimukti Katha. Vimukti Jnana Dasana Katha is revealed knowledge. Pachakana Jnana, right? This is called Vimukti Jnana Dasana Katha. This is not for ordinary people. It is for special people, right? Kata saya Vimukti Katha itu adalah pengetahuan mengenai masa lampau dan masa depan. Pemadaphala, pengetahuan mengenai jalan dan buah kesucian. Ini artinya pencapaian tingkat arahat. Jadi tidak untuk umat awam pengetahuan ini. Begitu juga dengan yang tadi, apa? Yang ada sana. Oh, itu adalah perenungan
kotoran batin yang, ya setelah mencapai kita menemukan kotoran batin yang sudah hilang. Okay. Yeah. Sorry, question. Sayadaw explained about the 10 advices given by Visakha's father, right? So it's like father to daughter. Yeah. I was wondering, in Tipikada, is there any advices from father to son? Okay, right. We don't have that kind of thing, right? if we find it's possible, right? Father to son, especially for married couple. Just like Visakha. Visakha. Father to daughter. Okay, we can say, right? That many fathers are not so wise as Visakha father. Right? Visakha doesn't have any other brother also. That's fine. We cannot find. Right? Sorry, other question. Okay. In Singalowada, no have. Singalowada is this one is a little bit. It's very short. He cannot understand, right? Jadi tadi dia bertanya, apakah tadi kan nasihat dari seorang ayah kepada anak perempuan, ada nggak di Tipitaka nasihat dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya? Kata Sayadaw, mungkin nggak ada kan, atau karena Visakha ini tidak semua ayah itu sebijaksana seperti ayahnya Visakha gitu ya. Jadi tidak tertulis di dalam Tipitaka. Gitu. Okay, now he said, right? Singalowada Sutta. There's also we can say advice to son, I can say, right? But that one is so short. Actually, I talk about it in Sadariyadana. Right? Just worship, sit direction. Worship, sit direction, right? Just father get advice to the son, right? Just worship, sit direction. You cannot understand. You just pay respect to sit direction, right? Like this. Later, Buddha saw him, just give special advice for him, right? This advice by Buddha, not by his father. Okay. Jadi tadi saya tanya Sayadaw, kalau Singalowada Sutta ada nggak nasihat ke anak gitu ya? Sayadaw bilang di Satariyadana sudah dijelaskan, itu sangat singkat sebenarnya. Jadi kalau Singalowada Sutta itu secara ringkasnya itu ada seorang anak dia disuruh untuk menghormati 6 arah. Jadi dia hanya menghormati 6 arah, tapi sebenarnya ada artinya. Buddha menjelaskan artinya. Tapi itu nasihat dari Buddha kepada dia, bukan nasihat dari orang tua kepada anak laki-laki, beda. Okay. So the second question is about Visunawaja. So Sayadaw explained that Visunawaja means that speech intended to break up friendship or relationship between two or more people. Right? Yeah. How if that what we tell is actually the fact? So the case is like this, Sayadaw. Let's say there is a husband and wife. So I am the friend of the wife, let's say, and I see the fact that the husband is cheating, and I have a very solid proof about it. So my intention is to tell the wife. So to know the truth. Okay. But if she knows this, then it will end up about breaking up their relationship. Right. So is this considered Visunawaja? Actually, you just tell the truth, right? You cannot say Visunawaja. Right? Okay, one more thing, right? In the case of Visunawaja, we can say, okay, Visunawaja here, right? You remember this thing? Right? These are Visunawaja. They also can be Purusavaja. Okay? For example, you just make problem between two persons. Talking about here, jati, race, caste, or ethnic background. Right? For example, your friend will be Chinese. Her husband will be maybe other native, like Vietnamese, for example. Right? Then you may talk to your friend, right? Your husband said, Chinese are very bad. Right? Then that kind of thing can be considered as Visunawaja. Okay, the same thing, using these 10.
you can make backbiting. Okay? So that means, if, for example, wife or husband may say one of these 10 about their partners, that you may inform. This kind of case can be considered as, right, Bijana Vacha. In your case, you just tell the truth, right? So in this kind of case, we cannot see Bijana Vacha. Okay, so if that's the case, so Mm. for the first and second advice given by Saka brother, Mm. like don't bring the fire inside or outside fire inside, Mm. how is that the truth? Sayadaw? I mean, Okay. we do not use this, right? But let's say if our in-laws like facts, it's not good, and then we tell outside, for example, our own Okay. family or my father or my mother, Mhm. how can that cause Visunawaja? In the sense, we just tell the truth also at the same case, right? Okay. So that means it can be many, many conditions, right? So, okay, we may have many different cases. Some of the cases can be similar to Pisuna Vacha. Or some of the time, okay, some of the news, right? Undesirable news. Okay? When we are going to talk about undesirable news, we must be wise. As long as it's a desirable news, it doesn't matter. They can change or something is okay, right? Some of the news are undesirable. If we bring, it will be big problem. So at that time, we should be wise. This is the main point of this conversation. Okay? Sayadaw can ask Mm. about the number 9, apati. Apathy. It's like cheating. Eh? It's apati, that cheating. Okay, one more thing, right? It also can be long time apathy also. Not now also, right? So I mean the case, her case. Sure. Okay. In the case of apathy, the one more thing. For example, okay, I should say two person, right? So the first person is offender, Yes, right? Offender. cheating. No, second person complain about him. Right? Okay. Okay, one A and B. A is a thief. Okay? Then we talk about A. He's a thief. He spread the news. Then C will interfere, report to A. When a B is talking about you, he said you are a thief. That kind of thing can be considered Visunawaja. Vishnu Vacha. Right? In the case of one husband, she didn't talk to husband, he said talk to his wife. Right? Oh. For example, okay, wife say, right, you are cheating. Right? Say then her friend is talking about her husband, right? Okay, my husband is cheating. And she may bring the news to her husband. Your eyes are talking about you. You are cheating, right? This can be considered apathy, right? By using apathy, conflict between two persons. For example, I want to break up with you and Samrita, right? So Samrita talk about you. You are apathy, right? Here's Mr. Gia. Samrita say, right? Then I inform. Samrita talk about you. You are a lot of Mr. Gia. Right? You are quarrel. Right? This can be considered apathy. Right? Oke. Saya translate dulu ya. Jadi tadi pertanyaannya mengenai Visunawaja kan ucapan yang memecah belah dari kedua orang atau lebih ya. Jadi kalau kasusnya kalau misalnya dia punya teman pasangan suami istri, teman tapi istrinya misalnya selingkuh gitu ya. Dan dia tahu istrinya itu selingkuh dan dia punya buktinya. Nah, kalau dia kasih tahu ke temannya kan suaminya, dia kasih tahu ke teman suaminya itu, istrimu itu selingkuh, apakah itu termasuk Visunawaja apa enggak? Kata Sayadaw, itu karena Anda memberitahukan kebenaran. Itu bukan Visunawaja. Yang dimaksud Visunawaja ini adalah yang 10 ini. Pembicaraan mengenai 10 jenis ini. Yang menggunakan 10 jenis ucapan ini untuk memecah belah ya. Jadi kata saya tahu misalnya contohnya yang pertama itu adalah jati, itu adalah etnis ya, atau kasta atau suku. Contohnya misalnya suami istri satu suku dari orang China, satu lagi orang Vietnam. Kalau misalnya Anda mengatakan orang China itu semuanya parah-parah gitu, jelek-jelek, itu artinya Anda memecah belah keduanya ini.
Tapi tadi saya tanya lagi mengenai yang apati itu kan sebuah kesalahan juga. Apakah tadi kan seperti orang yang selingkuh itu, dia kan salah. Kemudian ini kan ada apati kesalahan juga. Apakah sama? Kenapa nggak bisa disebut pisunawatsa? Ya saya udah bilang beda karena kalau kita memberikan apati yang kesalahan ini, misalnya saya melakukan satu kesalahan, ya. Kemudian samanera ini berkata ke orang lain, bisa berkata kepada saya dong, saya ada kesalahan, gitu. Kemudian saya dong mengatakan kepada saya, samanera bilang kamu ada salah, gitu. Artinya saya dan samanera jadi bertengkar, gitu. Ini memecah belah, ini beda. Kalau yang tadi kan dia mengatakan kepada pihak yang tersakiti gitu, bukan pihak yang melakukan, beda itu, di situ bedanya ya. Ada perbedaan di situ. Kalau kita mengatakan kepada korban itu beda. Tapi kalau kepada pelaku ini ya, kepada pelaku tapi memecah belah terhadap orang lain, nah itu jadi memecah belah gitu. Ya, paham ya sini. Okay. Apathy means you use like a third person to tell you. Sure. Okay. So if I directly tell to the person, then it's like No, cannot say. Okay, that's so another question inside of. So I was wondering if the husband of Visakha, is he a Buddhist follower? Okay. In the beginning they are not. Later they become. Okay. So last question about Punyatara. I'm still interested in this topic. Can Sayadaw explain more about what is the factors that are included that Punyatara is completed? Okay. Actually, we should say medicine together. Punyandaraya and Lavandaraya, right? We can say two different things, right? Lavandaraya. Okay. Obstruction to gain, obstruction to punya, right? Okay. For example, we approach the donor, not to offer, right? So donor has already promised to offer the proper people. We can say virtuous people. Okay, he also really need it. In this kind of case, you may interfere. Don't offer the bhikkhu. He has a lot of property like this. Right? This is called punyandaraya. At the same time, bhikkhu also cannot get. This is called lavandaraya. Okay, that means he obstructs other people's gain. We can say two different things at the same time, right? Doing two different things at the same times. When we have accumulated that kind of things, then, okay, when that karma produces a result, you cannot get proper gain or proper earning, right? This is one of the things. Another thing is, we can also say sekandaraya. Sekandaraya. Sekandaraya means he cannot be reborn in the Devarams. Right? Sekandaraya means, okay, not offering. Right? If he has opportunity to offer, he can be reborn in the Devaram, right? Sekandaraya. That's one of the obstacles. So that means, because of that kind of bad karma, he cannot be reborn in the good destination. This is also one thing, right? So we can try three things together. Lavandaraya, Punyandaraya, Sekandaraya. Okay? So as long as it's a proper dana, we can say, right? Then this we should not say no. We cannot interfere. We should not interfere. As long as it's a proper dana, we should interfere. Sorry, we should not. I mean, it's okay, right? So it's proper dana, okay, we should not interfere. Improper dana, we can interfere. For example, your friend is going to do dana to immoral bhikkhu. You can interfere. Right? You can. Okay. You can interfere. Right? Like giving poison to the snake. Okay? Oke. Jadi tadi pertanyaan selanjutnya, suami Visakha ini apakah umat Buddha apa bukan? Ya kata saya awalnya mereka bukan pengikut Buddha ya, tapi kebelakangan mereka jadi murid Buddha. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi mengenai Punyanantaraya. Bisa saya jelaskan lebih lanjut mengenai itu. Saya bilang kalau menjelaskan mengenai Punyanantaraya itu tidak lepas dari Labanantaraya dan Saganantaraya ya. Jadi Punyanantaraya kan kita menghalangi kebajikan yang mau orang lakukan. Jadi misalkan orang ini tadi kalau dia sudah berjanji kepada seorang bhikkhu, jadi
kalau kita halangi, berarti kita melakukan punyantarai kepada orang yang mau berdana. Kita menghalangi kebajikan dia, dan kita juga menghalangi laba dari biku itu yang mau terima. Jadi harusnya biku ini mau dapat sesuatu, akhirnya jadi nggak dapat. Nah ini laba dan tara yang menghalangi laba orang gitu ya. Nah kalau ini berbuah katanya, pada saat kita harusnya dapat sesuatu, itu jadi terhalangi gitu. Kita jadi nggak dapat sesuatu itu. Dan juga tadinya misalnya kalau dia jadi berdana, kita nggak menghalangi ya, dia jadi berdana. Dan karena dana itu harusnya dia terlahir di alam dewa. Tapi karena kita halangi itu, dia jadi nggak jadi terlahir di alam dewa. Itu namanya saga dan tara. Jadi kita menghalangi kehidupan orang, dia bisa terlahir di alam dewa. Jadi tiga ini tidak terlepaskan. Ya. Jadi yang saya udah maksud tadi, kalau barang yang didanakan itu proper, layak ya, kita jangan halangi. Tapi kalau barangnya itu tidak layak, ya kita boleh ngomong gitu, ini tidak layak atau bagaimana. Atau ke bikhu yang tidak punya moralitas gitu, kita boleh kasih tahu juga, itu bukan menghalangi, kata saya itu tadi ya. Jadi itu bagaikan memberi racun ke ular, gitu. Ular berbisa. Itu. Okay, then anything? Thank you, Sayadaw. Sayadaw, if the person, the Dayaka already promised the immoral bhikkhu, should we interfere or not? Promise. Okay, in this case, okay, if we interfere, it doesn't matter actually. Oh. Right? In the case of the Atama Dana, for example, right? I cannot find Atama Dana here. Anyway, in the case of Atama Dana, if we already promised to Sangha, Pugala, and then Jitiya, right? We have to do as we promised, verbally or mentally. Verbally or bodily, if we have already agreed something, we have to do Sangha, Pugala, and then Jitiya, right? In the case of Sangha, we should not interfere also. Jitiya also, we should not interfere, right? In the case of Pugala, it depends on receiver. It doesn't matter. Okay. Jadi tadi saya tanya lagi, kalau misalnya Dayaka itu donaturnya sudah berjanji kepada bikhu yang nggak punya moral, kita boleh intervensi nggak? Kata saya boleh, karena ada tiga ya, dia sudah berjanji dana kepada sangha, atau dana kepada cetia atau pagoda, atau dana ke perseorangan. Kalau dana kepada sangha dan cetia ini kita jangan intervensi. Tapi kalau dana pugala ini ya, ke perseorangan, itu kita boleh intervensi kalau orang ini tidak bermoral, meskipun dia sudah janji ya. Jadi mau kasih, kita boleh kasih tahu ini bikunya tidak bermoral atau bagaimana, itu nggak apa-apa. Yeah, I just mentioned very short, right? Oh. Right, that's Atama Dana, right? Sangha, individuals or stupas. So that means already verbally or bodily, if we already agree something, then this is called. If we agree to offer to one sangha, for example, sangha in this place, for example, right? We're going to change to another sangha, on a Pugala or Jitiya. In the case of Pugala, this is by Jitiya already, right? Right? If Pugala says we ourselves will unisake by Jitiya also, so Pugala is very clear already, right? Yes. So that means one sangha to another sangha, we cannot change. Sangha to one sangha to another Jitiya or individual cannot change. It will change. It's Adamika Dana. Right? Ya, jadi saya ada menjelaskan sedikit mengenai adamika dana ya. Ini dana yang tidak layak ya, yang tidak sesuai maksudnya itu ya. Jadi artinya kalau seseorang sudah, tadi saya bilang kalau sudah berjanji berdana kepada sangha tertentu ya, misalnya sangha di satu wihara, itu tidak bisa diganti lagi. Apalagi diubah tadi yang ke sangha jadi ke perseorangan. Kalau biku mengalihkan tadinya dia sudah mau ke sangha, dialihkan ke perseorangan, itu jadi pelanggaran bagi biku, itu nisagia ya. Tapi maksudnya ini kalau sudah ke sangha, satu sangha itu nggak bisa diganti lagi ke sangha lain. Begitu juga ke cetia. Gitu ya. Okay, then? Oke, ada yang mau tanya lagi? Mandari saja. Bante, bagaimana caranya menghancurkan mana berdasarkan abidana? She asked how to destroy mana according to Abhidhamma. How to destroy mana? You know Garoja Nivadoja? Okay, I should go to Garoja Nivadoja, right?
we're gonna say according to Abhidhamma, right? Actually, according to Buddha teaching, it will be easier, right? Jadi bukan berdasarkan Abhidhamma ya, tapi menurut ajaran Buddha itu lebih mudah untuk penjelasannya. Okay, we should say briefly, there are two types of mana. In Pali we call Yatthava mana and Ayattava mana, right? Okay, if we say English, then some of the mana, you accept the truth. Then sometimes you don't accept the truth. Two types of mana. Okay? As long as you accept the truth, then mana is okay. Sometimes mana becomes very strong, although you don't want to accept the truth. It will spoil the life. It will spoil the morality also. Okay. Jadi kata saya mana itu ada dua jenis ya. Tadi palingnya itu. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya yang pertama adalah mana yang menerima kebenaran. Yang kedua itu mana yang tidak terima kebenaran itu. Kalau yang mana yang menerima kebenaran masih oke katanya tadi. Tapi yang berbahaya adalah mana yang tidak menerima kebenaran. Kalau mana jenis ini dia bisa merusak hidup bahkan merusak moralitas seseorang. Ini saya akan menjelaskan secara ringkas nanti. Okay, Nivada, right? So Nivada means humble, right? Sanno, one is gentle, secure, one speak smoothly and pleasantly. Here, Sukha Samba, so one is easy to converse, right? This is called Nivada, right? Okay. Nah ini deskripsi mengenai seseorang yang niwata, ini yang rendah hati ya. Yang pertama itu dia itu gentle, lembut. Kemudian dia berbicara dengan lembut dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga dia itu mudah diajak diskusi, mudah diajak berbicara. Ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Actually, yeah. What type of mana you have? Huh? Mara, right? Intoxication with the pride. That's a kind of mana. Jati maro, pride in royal lineage or high birth. Gota maro, right? Actually, very, very long maro. Yeah. What kind of mana you have? Different mana, we have different solution. Ini semua jenis mana. That Ya? is 7. Ada 27 jenis mana. Saya tanya mana jenis mana yang kamu mau hancurkan. Karena tiap-tiap mana itu caranya beda-beda. Ada 27 jenis mana. Semua mana kan? All mana is the same. Oh mana, 27, too much. 27, banyak banget kata dia. Right? Okay. Easier way, right? If we think we are high, very high, think about many other people higher than us. So, similarly, if you think you are knowledgeable, think about many other people. Those are more knowledgeable than you. Right? Jadi saya kasih penjelasan yang sederhana ya. Kalau misalnya kita merasa diri kita itu sudah tinggi gitu ya, kita harus merenungkan ada orang lain yang lebih tinggi daripada kita. Gitu. Atau kita sudah merasa kita sudah banyak tahu, sudah banyak belajar, masih ada orang yang lebih tahu daripada kita. Okay, I should say how our teacher admonished us, right? When we finish school, you can also imagine we are a little bit proud of our education, right? We finish school, then over here and that teacher get admonishment. You know, when you pass examination, you are very proud of your education. You go tiptoe. Right? You can see tiptoe, right? You can go tiptoe, right? If you go tiptoe, okay, look at your footprint. How does it look like? Have you ever checked that one? When you walk tiptoe, how does it look like your footprint? No, it's like a dog. Right? Okay. Ya, jadi saya kasih contoh ya. Contoh cerita saya ya. Jadi pada saat saya sudah selesai belajar, gurunya itu memberi nasihat gitu ya.
sudah selesai belajar, lulus ujian gitu. Pada saat itu kan bangga, lulus ujian itu susah. Karena mereka lulus ujian, mereka bangga dengan edukasinya. Dan gurunya kasih nasihat. Biasanya kalau kita bangga itu bagaimana? Kita jalannya itu sampai jingkat-jingkat gitu loh. Nah, kalau jalan berjingkat-jingkat tuh coba kalian lihat jejak di tanah itu, jejak kakinya seperti apa? Seperti anjing, ya. Karena kan jejaknya di ujung jari gitu ya, seperti anjing gitu, kata gurunya. Right? So that means if we are arrogant and stubborn, we don't know how to respect other people. At the same time, nobody will respect us also. Right? Jadi ini artinya kalau kita itu sombong, kemudian kita tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, nanti kita juga tidak dihormati oleh orang lain. So it depends on what kind of mana you have, okay? Just think higher than you, it's okay. Jadi kalau Anda punya kesombongan, Anda cukup merenungkan orang lain yang lebih tinggi daripada Anda. Okay? Yeah? Okay. Yeah. Question are there? Mengenai saya doang yang nanti kembali yang menghalangi tadi Bante. Misalnya kita tahu seseorang akan berdana ke suatu sangha, tapi kita tahu bahwa sangha atau wihara itu merupakan wihara yang alirannya tidak benar, misalnya sesat lah Bante. Ketika kita memberitahu kebenarannya dan kita punya bukti, misalnya yang terbuktilah dari salah satu organisasi yang mengatakan ini memang tidak benar aliran ini, apakah itu termasuk menghalangi berdana? So don't say about when people they promise to offer the sangha, should not interfere. But what about this sangha is not good sangha? This community sangha, they are immoral. Should we interfere? Okay, if it's clear, okay, you can interfere. Right? If, for example, according to Buddha teaching, right, in the case of Sangha, we cannot have allergy and do sila. In the case of Sangha, right? We don't have allergy and do sila. Okay? So, okay, one more case is if they have wrong view, for example, right? They are not following Buddha teaching, they have wrong view. This is a following Buddha teaching already. If you don't wish to offer, okay, you can reject. Ya, jadi kalau Anda benar-benar yakin ya, sangha ini bukan sangha yang sesuai dengan ajaran Buddha. Ya, misalnya mereka itu tidak punya sila, tidak jaga winaya, apalagi punya pandangan salah. Ya. Artinya pandangan yang tidak sesuai dengan Dhamma, itu boleh diintervensi. Karena itu mereka tidak dianggap pengikut Buddha. Ya, misalnya memang di situ dijelaskan bahwa ajaran Buddhanya berbeda dengan yang Buddha ajarkan, itu termasuk pandangan salah nanti. Ajaran Dhammanya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan Buddha. Tapi dia menjelaskan bahwa Buddha itu yang namanya Nibbana adalah bahwa Buddha setelah Nibbana akan terakhir lagi membuat keturunan, kemudian Nibbana lagi, termasuk salah satunya seperti itu pandangannya. So this community, they teach not according to Buddha teaching. For example, they say after Buddha parinibbana, he will reborn somewhere. He will teach again. And then, Okay. Is it okay? In this kind of case, sure, this is already wrong view, right? Seperti itu udah kasus pandangan salah katanya. Ya. Oh, many wrong view also in Indonesia, right? Banyak pandangan salah di Indonesia katanya ya. SMA Bante. Oh. Dia merekrut anak-anak muda untuk ikut pelajarannya dan mengajarkan meditasinya juga ngeri sekali. Oh. Dan mereka dikasih uang Bante. Oh. Jadi ikut pelajar dikasih uang transport sampai 3 juta gitu. Oh. Salah satu teman saya seperti itu. Jadi waktu dia meditasi misalnya diajarkan mengarahkan loba gitu, membesarkan loba, jadi membayangkan Buddha itu seperti kristal kemudian memakan seluruh dunia. Saya bilang itu loba, itu termasuk pandangan saya.
So she said that this community they already spread into our young generation, into the high school. They give money to the young generation to follow their papaja. They give some money. Like that. Agusala, right? Itu aku salah katanya. Hmm? Actually, that kind of wrong view has, long times ago, we have that kind of wrong view also. I don't remember, where is it the one? Jadi saya ada juga penjelasan mengenai pandangan salah itu. Like this is a, Mahasangika, right? Northern Buddhist school, right? They have this kind of, yeah, Mahayana, is that yeah, Mahayana? sure. The Buddha, being powerful, can live for countless years. Amidayu, right? That kind of things will happen. Actually, many other. This is my note about many wrong view before the third council. Third council. Oh. Jadi itu tadi catatan saya tahu banyak pandangan salah yang sudah beredar di area India sebelum persamuan agung yang ketiga. Right? Actually, this is not new idea. Long times ago, before third council, they have that kind of wrong view already. Jadi ini bukan pandangan yang baru. Zaman dulu itu sudah ada pandangan seperti itu. Third council is 100 years. No, 500 years. 235. Oh. 235 years after Buddha's Nibbana. Jadi persamuan agung ketiga itu 235 tahun setelah Buddha parinibbana. Berarti itu sebelum Masehi. 200 tahun sebelum Masehi. Ini sudah terjadi, pandangan salah itu sudah banyak. Ini catatan saya mengenai pandangan salah. I don't remember where they put. Tapi yang terpenting ketika kita melarang menganjurkan seorang tidak melakukan dana ke tempat itu bukan berarti salah ya kan? So she said, if we interfere the person to dana to that community, it's not wrong. No, wrong. Okay. It's allowable. You can interfere. Right? But what if they happily offer there? Huh? What they? What if they happy to offer there? They are happy to offer. So we interfere and then they're not happy. Okay. Poison. Poison. Right? So taking poison happily. Ya, jadi kata saya tahu kita nggak salah kalau kasih tahu mereka, ya, melarang mereka nggak salah. Jadi tadi saya tanya kalau misalnya mereka happy berdana ke sana gimana? Kalau kita larang malah nggak happy. Ini kata saya itu seperti orang minum racun tuh happy gitu. Ya, jadi kita kasih tahu yang benar gitu ya. Right? And Hidopdesa, we have one. Hidopdesa, no Buddha tradition, right? Hidopdesa, one statement. They mention, although it is given by mother, if you take poison, you will die. Although it is given by your enemies, if you take medicine, you can live long. Although it's given by mother, If you take poison, you will die. Oh. Right? Although it's given by your enemies, if you take medicine, you can live long. Oh. Jadi ada satu ajaran tapi bukan ajaran Buddha ya. Dia tadi dia bilang kalau seorang ibu ya, bahkan seorang ibu kalau kasih racun kita akan mati. Tapi kalau musuh pun ya, kalau musuhnya kasih obat kita akan jadi sehat gitu. Jadi bukan lihat dari ibu atau musuhnya, tapi apa yang dikasih gitu. Jadi seperti yang tadi kita ngasih taunya apa gitu. Ya, paham? You may have known some. I don't know who's saying the one, right? The road to hell is a paved with good intention. The road to? The road to hell Yeah. is a paved with good intention. Paved. P-A-V-E-D. Oh. Paved. Jadi ada istilah ya, jalan menuju neraka itu dipasang ya, apa sih? Dipaving ya, dipaving dengan niat-niat yang baik gitu. Niat yang indah maksudnya gitu ya. Good intention, but bad result.
Niat yang kelihatannya baik, tapi hasilnya itu nggak baik. It doesn't mean wise, right? Niat yang baik belum tentu bijaksana gitu. Okay. Okay. Any question or no? Okay. Mandani Shadow, Mandani Bante. Meneruskan pertanyaan siswa tadi, apakah pandangan salah seperti itu termasuk moha yang pernah saya baca di buku Brahma Jala kita? Also, she asked about that kind of wrong view. Is it moha? Okay, one more thing, right? Whatever wrong view arises, moha associate. Right? Wrong view is a wrong view, moha is a moha, two different things, right? Don't get confused. Jadi saya mengatakan setiap ada pandangan salah itu pasti berasosiasi dengan moha. Jadi moha dan pandangan salah ini dua hal yang berbeda. Ya, jangan disalahartikan gitu. Okay. Okay, now. Okay. Yeah, question now. Bante, tolong terjemahkan perihal yang 8 hal yang perlu dipertimbangkan tadi dalam memilih pasangan Suami. iya, memilih suami. Gak berkaitan sih sama saya, cuman maksudnya sebelum saya maksudnya waktu masih umat itu banyak kasus, maksudnya kenapa 8 hal ini masih perlu dipertimbangkan nanti, karena belakangan kayaknya dari 8 hal itu yang paling penting itu cuma yang nomor 1 sama yang nomor 8. Apalagi teman saya kayaknya biasa ada yang ngomong nanti cari suami yang kaya aja, tua gak penting, cepat mati gak apa-apa. Istilahnya sugar daddy. Makanya kenapa masih perlu dipertimbangkan 8 hal? So then he asked about the 8 type husband that were killed. Contemplate. So in nowadays, the most important thing is money. So he think the most important point is number 1, the poverty, and the number 8 about the working for money. The other thing is not so important because if the husband is old and sick and quickly die, and he can get the money, it's easier. So why should we contemplate other things? It's not all the time true also. Right? No, it's not all the time true also, right? It's not all the time true. All the time right? true. Sometimes what you say will be truth, right? For example, as you say, sugar daddy, right? You say sugar daddy, right? I hear that one. Right? That kind of case actually is no guarantee, right? I have watched many documentaries about it. When I want you to know about Kamsumi Jajara, I have to study many things, right? That kind of case can happen like in Hong Kong, Macau. I have watched many documentaries like this. No guarantee, right? No guarantee that They will get money. No guarantee. When old husband passed away, no guarantee, right? Another thing is, they are like emotionally abused. They are abused actually. Emotionally, all the girls are spoiled already. But bully, old husband bully them too much. I have already watched many documentaries like this. Their lives are not peaceful, right? Jadi saya mengatakan tidak semua itu seindah yang dibayangkan. Ya. Tidak semuanya itu not all are the truth. Maksudnya itu nggak seindah yang kita bayangkan. Artinya banyak kejadian di Hong Kong, Macau seperti itu. Jadi saya banyak cari tahu karena ini berhubungan dengan Kamisumi Cacara. Jadi saya pelajari juga, lihat dokumenter gitu mengenai sugar daddy tadi kan. Sugar daddy kan biasanya dia jauh lebih tua, ya kan? Nah pada saat dia meninggal belum tentu istrinya itu dapat warisannya.
nggak ada jaminan gitu, karena mungkin ada hukumnya atau bagaimana itu dia udah ngatur juga. Jadi belum tentu. Yang kedua, mereka bahkan di abuse secara emosi gitu, secara mentalnya gitu ya. Mereka hidupnya itu nggak bahagia maksudnya seperti itu. Kalau mereka milih jalur seperti ini gitu ya, nanti di sugar daddy itu pasti punya penyakit mental juga kadang. Okay. Okay. Huh? Anything? Okay. Nabi saya dan itu kemudiannya mengenai 10 perbuatan yang Anatipata Wirati ada 10. Bedanya dengan 10 punya kira waktu apa ya? Jadi ada 2 hal itu. Kira-kira dari segi kusalanya bagaimana atau ada penjelasan lebih lanjut? Segi kusala. So he asked about the 10 of Anatipata Wirati. If you compare with the Dasa Punya Kiryawatu, according to Kusala, can Sada explain about it? It's a question. How do you mean? Punya Kiryawatu. Punya Kiryawatu is Dana Sila like that, right? Dasa Punya Kiryawatu yang Dana Sila itu kan Panatipata. dibandingkan dengan Panatipata Wirati. Panatipata Wirati ada Abhidana Wirati. Oh. Abhidana Wirati kan ada 10 tuh dan saya juga 10 sila maksudnya. Bukan 10 sila. Pancasila tapi ditambah kalau nggak salah Abija apa sama Apa itu ya? Docerita maybe, right? Cerita ya. Comparative study between compare between Docerita and Punya Kiryawatu. bukan Iya, cerita yang lawannya dari Ducarita. Sucarita. Sucarita. Okay, Sucarita means we can say like abstaining from killing, stealing, all that, right? Actually, we're very wide also. Very wide means even killing, we have many different types of killing. Okay, now I have to go to the fine again. Okay. Maybe both ones will be easier. Sorry. Jadi saya bilang tadi mengenai Sucarita itu kan menahan diri, menghindari pembunuhan. Okay, Pembunuhan pun ada beberapa jenis. Okay, when we talk about killing, right? There are many different types of killing. Sahatika, anatika, something like that, right? So when we say sahatika, that means we kill by ourselves. Another thing is anatika, we order or command somebody to kill. Another thing is a nisakiya, we throw stone, stick, spear, gun or something. Another thing is tawara. Tawara means immovable. Okay? Immovable means like making trap, poison in the lake or food or that kind of things. This all can be considered as a killing, right? Many different actions of killing. Okay. Jadi saya menjelaskan ya, pembunuhan pun ada banyak jenisnya. Yang pertama, pembunuhan yang dilakukan oleh diri sendiri langsung. Kemudian yang kedua dengan menyuruh orang lain membunuh. Kemudian yang ketiga itu dengan melempar objek gitu. Melempar sesuatu ya, apakah dengan stick kah, batu kah, supaya orang meninggal. Yang keempat itu dengan barang yang tidak bergerak, misalnya dengan jerat, perangkap, atau dengan racun taruh di air gitu. Okay, now you can see. You can only translate. 6 jenis pembunuhan ya. Nah, pembunuhan oleh diri sendiri, kemudian menyuruh orang lain untuk membunuh dengan melempar senjata seperti anak panah atau pistol, membunuh dengan itu jerat perangkap yang tidak bergerak, ya. Perangkap. Kemudian membunuh menggunakan black magic. Kemudian terakhir menggunakan kekuatan supranatural yang diperoleh dari kama. Jadi dari lahir dia sudah punya kesaktian itu. Okay, now for example, going to modern society, right? Actually, I study many things about fact research on YouTube, right? Many documentary. For example, now modern society, if you go and search like a frog farm or something like that, right? Chicken farm,
like that junkie farm, many farming. You can see many way of killing. Almost all of them are Thavara, stationary, machine, using machine. Right? So that means there are many way of killing also, many other way of killing. The main thing is it will be too white. Here I just say Panadi Bada, right? Only such types of killing. Here also the fat hour killing. Right? Jadi saya menjelaskan ya, saya banyak mempelajari pembunuhan itu ya dari YouTube katanya. Jadi di situ banyak memperlihatkan peternakan ayam atau kodok dan sebagainya. Mereka itu kebanyakan membunuh menggunakan tawara gitu, yang alatnya itu nggak bergerak, jadi pakai mesin ya. Kan ayamnya itu gerak, tapi mesinnya itu diam di tempat, tiba-tiba ayamnya mati, lewat mesin itu mati gitu ya. Nah, itu tawara, banyak kan seperti itu. Itu hanya mengenai tipe pembunuhan Panatipata. Ini ada 5 faktor pembunuhan. Okay. Similarly, okay, five hour killing, right? Everybody knows that one, right? Almost everybody knows that one. 5 faktor pembunuhan sudah tahu ya, kemarin kan sudah dijelaskan juga ya. Right? Sri Lanka also, many people have already know. Okay, the main thing is various types of stealing. Right? Nah, ini berbagai jenis pencurian. Ya, Right. ada 5. Yang pertama itu melalui pernyataan palsu. Ya. Kemudian yang kedua, mengambil apa yang sedang orang pegang, jambret. Kemudian yang ketiga, tidak mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Yang keempat, jadi dia mengalihkan binatang dari jalur yang biasanya mereka lewati, dialihkan tapi dengan niat untuk mencurinya. Binatang, hewan ternak misalnya. Okay, here we see 25 types of stealing, right? Too much. Oh, 25. 25, that's fine. 25. Jadi nggak dijelaskan satu-satu ya. You cannot translate, right? Iya. Kamsumi Chachara, not that simple actually, yeah. Okay, there's many things to know. Right? 10 types of women under protection. Also again, 10 types of wife. Right? After that, we can find factors. Kami Sumi Cacara pun sangat luas. Tadi ada 10 jenis wanita yang dilindungi dan 10 jenis istri. Dan kemudian ini ada 4 faktor perbuatan asusila. So, not that simple, right? Actually, many, this is also about Abramacharya also, right? Okay, if we say briefly, right? The question is not that simple. That's why I cannot answer properly. Jadi kalau kesimpulannya ya, pertanyaannya itu nggak bisa dijawab dengan ringkas karena jawabannya itu sangat luas. Okay. Mungkin saya itu pertanyaannya bedanya Sucarita sama punya dasar penyakit rewati itu apa ya, ada 2 gitu. What is the difference between Sucarita and Dasa Punyakirewatu? Okay. Sucharita means good behavior. Charita means, we can also say, most of say charita like it can be hobby, or habits, temperament. These are called charita, right? Good habit, good culture, good temperament. We can say this is Sucharita. Punyakirewatu means the base of kusala. They are foundations of kusala. Dharana, sila, bhavana, other things, right? They are foundations of kusala. That's why we call Punyakirewatu. Vatu means base. Punya means kusala, right? Kriya means action or function. So they are the foundations or the basis of doing kusala. Ini Sucarita tadinya. Su itu kan baik. Carita itu bisa watak, kebiasaan atau temperamen ya. Jadi dia punya perilaku yang baik atau watak yang baik, ya, temperamen yang baik, itu Sucarita. Kalau dasar Punyakirewatu itu dasar itu kan 10. Punyakirewatu ini artinya landasan perbuatan baik, 10 landasan atau basis. Watu itu kan landasan atau basis. Ini adalah 10 landasan atau basis perbuatan baik. Itu
itu beda. Okay. Yeah. Okay. One more question now. Huh? Here. Pandang lantai. Berarti kalau terjemahin tentang adanya children's duties ya, tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua. Kemudian ada 4 ways to repay for parents ya. Kalau dilihat dari sini kan sementara seorang anak kita masih mempunyai banyak kilesa dan dalam untuk melakukan perbuatan baik menggunakan upacara itu tentunya kita perlu mengikis dulu kilesa kita, mempunyai kemampuan lebih sehingga kita bisa melakukan dengan baik, bisa memperkenalkan sila sama dipanya kepada orang tua dan meningkatkan sila caga dan panya. Nah, saya melihat sepertinya ada dilema kan, jadi sementara untuk melatih diri kita sendiri kita membutuhkan waktu pelatihan seperti masuk ke retret seperti ini kan, kita membutuhkan waktu yang panjang untuk berlatih dan mengikis kilesa diri sendiri. Tapi di sisi lain kita sebagai anak punya tanggung jawab untuk juga melayani memberikan hal yang baik pada orang tua ya. Jadi dalam hal ini sikap kita harus bagaimana? Apakah kita menunggu sampai kita berlatih sampai dia berhasil baru kita membantu orang tua? Sementara kan ini ada waktu, orang tua kan umurnya juga. Jadi seperti ada dilema dalam kita berlatih ini, kita mau berhasil dulu membimbing atau kita juga bersama-sama membantu orang tua. So Sadam, he said there's a duties from children to repay parents by these four ways. But as children, we still have many kilesa. We also need to practice. So should we make ourselves worthy, make our quality become better first, and then we can ask our parents to, or how? Should we wait until we have good quality before we repay our parents? Actually, your parents will never think you are qualified enough. Right? That's why if you wait, it will be whole life. Right? Okay, one more thing, right? Okay, I just say my case. In my case, I don't teach my parents. I just ask somebody to teach my parents. It will be easier. They will not listen to me. Right? Okay, practically, I have 2 monasteries. My own monastery, 2 monasteries, right? One monastery is very big. Another monastery is small. Small monastery is just forest, in the forest. Both are actually in the forest anyway. In the big one, mostly I don't wish him to plant mango tree. When it bears fruit, it's very difficult to manage. That's why I say, don't plant mango tree. It will be very difficult to manage. We should plant shady tree. He say, no, mango tree is better. We can also get shade. We can also get fruit, right? Other than I say, no, if we get fruit, it's very difficult to project as a bhikkhu. I say, don't worry. He just plant, he didn't listen to me. This is my father, right? Anyway, so I asked my student, to explain him something. He listened to my student. He didn't listen to me. You can imagine, right? That means, well, they are very close to him. That's why it's easier. So in my case, I don't teach my parents. I just hand over somebody to teach my parents. It's easier, right? In your case, also you should find the one who can be very influential to your parents. It will be easier, right? Actually, we cannot expect too much from our parents. Okay, if somebody can teach, it will be better. Jadi saya sudah mengatakan ya, orang tua kita nggak akan pernah menganggap kita itu berkualifikasi gitu, sampai kapanpun. Jadi dalam kasus saya juga, saya selalu menyuruh orang lain, meminta orang lain untuk
mengajari orang tuanya gitu. Jadi saya kasih contoh tadi ya. Saya punya 2 wihara di Myanmar. Ada satu yang besar, wihara yang besar, satu lagi wihara yang kecil. Maksudnya kecil ini karena ada di hutan ya. Nah, kalau di wihara yang besar ini orang tuanya datang, orang tuanya tadinya mau tanam pohon mangga. Tapi saya bilang, ini saya kepala wiharanya, dia bilang jangan tanam pohon mangga karena kalau pohon mangga berbuah nanti biku itu punya kewajiban harus ngurusin gitu, harus ngurusin buahnya. Yang penting tanam pohon itu untuk berteduh aja, yang rindang itu, yang penting rindang aja, nggak panas. Tadi kata papanya ya, nggak apa-apa kita tanam aja. Dia nggak dengerin anaknya, padahal dia kepala wihara. Tapi setelah itu saya menyerahkan kepada muridnya. Muridnya ngomongin, papanya dengerin. Nah, karena itu sebagai anak itu kita nggak didengerin. Jadi saya juga seperti itu, dia meminta muridnya yang mengajarin orang tuanya. Itu malah lebih efektif. Karena sebagai anak kita nggak bisa mengajari orang tua kita. Jadi untuk kasusmu, Anda harus cari orang yang bisa mengajak orang tua Anda seperti itu. Gitu. Kalau Anda sendiri, sulit pasti. Gitu. Do you have children? Punya anak ya? Do you think your children are strong enough? Anda merasa anak Anda sudah cukup mampu belum? Strong enough? When they advise, how do you feel? When they advise you, how do you feel? Advice. Oh, jadi kalau pada saat mereka memberi nasihat, rasanya gimana? Anakmu kasih kamu nasihat, rasanya gimana? Right? Sure. Right? That means it's not easy, right? Well, parents' mind is a parent's mind. Okay, let alone parents. No? I'm the oldest brother in my family. I don't think my brother are mature enough. I'm not father, right? My younger brother. Even I don't think my younger brother are mature enough. Jadi kata saya memang seperti itu sifatnya orang tua ya. Jangankan orang tua, saya tahu kan anak tertua ya, anak yang paling tua, dia selalu merasa kalau adik-adiknya itu kurang dewasa gitu. Seperti itu. Okay, right? Then we can share merit, right? Sharing merit. Okay. We can start, right? Ita wadaja amehi sambadang bunya sambadang sabbe dewa numodandu sabbe buddha numodandu sabbe satta numodandu sabba sampati siddhya idame nyatinam hodu sukhita hondu nyadayo idame nyatinam hodu sukhita hondu nyadayo idame nyatinam hodu sukhita hondu nyadayo idame punyam asawakaya vaham hodu idame punyam Nivanasa Bhajayo Hodu Mama Punya Bhagam Savasatana Bhajemi Desabe Me Sama Punya Bhagam Lavandu Sadhu Sadhu Sadhu